are you today? I hope you are fine. Today we will continue Unit 7. So we are talking about grammar, about verb to have in affirmative and in negative, and how to use some or any. And also we are talking about phonics time. We knew before what does verb to have form. Verb to have ده بيتكون من ايه او ده consist of verb to have. تكوين verb to have. تمام. verb to have consists from have and has. تمام. We knew also before verb to have consists from have and has. And we knew also have come with what and has come with what. Have, we use it with plural subject pronouns or any plural noun. have بنستخدمها مع plural subject pronouns اللي هم ضمائر الفاعل الجمع I, you, we, and they, or any plural noun. وأي اسم إيه سنة رابعة؟ أي اسم جمع. But has, we use it with singular subject pronouns مع ضمائر الفاعل المفرد اللي هم he والشي and it or any singular noun وأي اسم مفرد. Again, verb to have consists from have and has. تمام؟ have we use it with plural subject pronouns مع ضمائر الفاعل الجمع or any plural noun اللي هو ال I will you will we will they. But has we use it with singular subject pronouns he with she will it or any singular noun. And we knew also before plural nouns such as Ahmed and Heba, boys, girls, books, and so on. But singular nouns such as Ahmed, Heba, Ali, Fatma, تمام, book, the boy, the girl, and so on. طيب, negative of verb to have, how to negate verb to have, ازاي بنفي verb to have. طبعا we knew also we negate verb to have with don't and doesn't. بننفي يا سنة رابعة don't sorry بننفي have و has ب don't و doesn't. تمام؟ طيب after don't and doesn't we should put the verb in infinitive. Again after don't and doesn't we should put the verb in infinitive. طيب which one is in infinitive? have or has. We learned have is in infinitive. have هي اتعلمنا ان have هي اللي بتبقى في الانفينيتيف. And we use don't with plural subject pronouns اللي هم ال I will you will we will they or any plural noun. But we use doesn't with singular subject pronouns he will she will it or any singular noun. تمام؟ And we learned also after don't or doesn't we should put the verb in infinitive. يبقى for example I don't have. Why should we say have not has? Because after don't we should put the verb in infinitive. طيب he doesn't have. Also why should we put have not has? Because after doesn't in negative بعد don't or doesn't in negative في النفي we should put the verb in infinitive. وقلنا which one is in infinitive have or has. مين اللي عندي في الانفينيتيف؟ طبعا الهاف هي اللي في الانفينيتيف. يبقى الانفينيتيف from have and infinitive from has also have. تمام؟ طيب عندنا برضو يا سنة رابعة هناخد كده مع بعض some و any. We learned it before in primary 2 واحنا في سنة تانية درسناها in let's go. تمام؟ عندي we use some
in affirmative sentences. Affirmative sentences. What's the meaning of affirmative sentences? Affirmative يا سنة رابعة sentences. تمام؟ affirmative يعني مثبت. some بنستخدمها in affirmative sentences يعني بستخدمها في الجمل المثبتة. طب ايه هي الجمل المثبتة؟ يعني اللي هي ما فيهاش ان apostrophe t. تمام؟ يبقى again we use some in affirmative sentences. For example مثال مثلا I have or has. تمام have because there is I plural subject pronoun ضمير فاعل جمع. طيب I have some or any. طبعا انا عندي هنا have هنا affirmative or negative منفية ولا مثبتة؟ لا طبعا affirmative مثبتة. تمام؟ واحنا قلنا we use some in affirmative sentences في الجمل المثبتة يبقى we should put I have some. We should put some in this sentence. I have some shampoo. تمام؟ يعني أمتلك بعض الإيه؟ What's the meaning of some? Some معناها يا سنة رابعة يعني بعض. some معناها إيه؟ بعض. تمام؟ أمتلك بعض الشامبو. Why should we use some not any؟ ليه استخدمنا يا سنة رابعة some مش any؟ because this sentence is affirmative. عشان الجملة دي مالها مثبتة. تمام؟ There isn't an apostrophe T. مفيش فيها an apostrophe T. طيب see with me any. We use any with negative sentences. بستخدم any in negative sentences. What's the meaning of negative sentences? Negative sentences يعني الجمل المنفية. يعني the opposite of affirmative. عكس كلمة affirmative. And also we use any in yes or no question. بستخدم any في ال yes or no question. yes or no questions. برضو any بستخدمها في الأسئلة اللي هي بتكون إجابتها yes or no. تمام؟ طيب يبقى again يا سنة رابعة what's the difference between any and some? Some we use it in affirmative sentences. What's the meaning of affirmative sentences؟ يعني الجمل المثبتة. طب يعني إيه جمل مثبتة؟ يعني there isn't an apostrophe T or not. يعني ما فيش في الجملة لا إن apostrophe T ولا not. تمام؟ For example such as I have. Affirmative or negative؟ طبعا affirmative يبقى I have some or any. لا يبقى I have some والإيه وبقية الجملة بتاعتنا عادي. تمام؟ But any we use it in negative sentences or yes or no questions. بستخدم any مع الجمل المنفية. يعني إيه جمل منفية؟ جمل منفية يعني there is an apostrophe T or not. يعني بيكون عندي في الجملة يا إن apostrophe T أو not. تمام؟ And also we use any in yes or no questions في الأسئلة اللي هي إجابتها ب yes or no. نشوف كده مع بعض. See with me for example مثلا he. طيب نقول he don't ولا he doesn't؟ أنا عندي he دي singular subject pronoun يبقى we use doesn't with singular subject pronoun. طب he doesn't has or he doesn't have. أنا عندي doesn't in negative منفية. after doesn't we should put the verb in infinitive. بعد doesn't لازم أحط الفعل في infinitive. تمام؟ والinfinitive اللي عندي إحنا قلنا have. He doesn't have some or any. This sentence is affirmative or negative. طبعا أنا قلت النيجاتيف فيها إن apostrophe T or not. أنا هنا عندي إن apostrophe T. يبقى this sentence is negative. يبقى we should use any or some. We should use any. He doesn't have any. تمام؟ any مثلا sunscreen. sunscreen.
Why should we use any here? Because the sentence is negative. عشان الجملة دي مالها يا سنة رابعة؟ منفية. منفية يعني إيه؟ يعني فيها إن apostrophe T أو not. طيب هنرجع تاني. يبقى احنا هنا عرفنا إن verb to have consists from have and has. We use have with plural subject pronouns, I, you, we, with they, or any plural noun. But we use has with singular subject pronouns, he, with she, with it, or any singular noun. How to negate verb to have? We negate verb to have with don't and doesn't. تمام؟ And after don't or doesn't, we should put the verb in infinitive ونركز عشان ناس كتيرة بتغلط لما يجي هنا مثلا choose he doesn't have or has. في ناس أو معظم الناس بتختار has ويقول لي أصل أنا عندي he. لا، أنا هنا he اخترت معاها doesn't في النفي. تمام؟ طب أنا بعد doesn't هختار إيه؟ أختار have ولا has؟ لا طبعا بنختار have. يبقى I don't have and he doesn't have. برضو also have. يبقى after don't or doesn't we should put have because it's in infinitive. عشان دي هي اللي في الانفينيتيف. تمام؟ وقلنا إن some نشوف مع بعض كده. بيقول لي هنا I have some shampoo. تمام؟ He has some shampoo. هنا يا سنة رابعة why should we use some not any? Because these sentences are in affirmative. عشان الجملتين دول يا سنة رابعة مالهم؟ دول مثبتين في الافirmative. تمام؟ ما فيهمش هم ان apostrophe T. طيب another example بيقول لي I don't have. Why should we use don't? Because there is I. And we said don't, we use it with I, you, we, with they, or any plural noun. But doesn't, we use it with he, with she, with it, or any singular noun. He doesn't have any sunscreen مثلا. تمام؟ طيب why should we use any here? Because these sentences are in negative. عشان الجملتين دول مالهم يا سنة رابعة؟ منفيين. الجملتين دول مالهم؟ في النفي منفيين. طيب نشوف كده مع بعض. بيقول لي مديني هي ومديني perfume ومديني medicine. تمام؟ طب نشوف هنا مع بعض كده هو هنا معاه ايه؟ this picture دي فيها he perfume medicine. تمام؟ هنشوف كده اللي مع البوي ده perfume. طيب عايزين هنا هنستخدم يبقى هو معاه ولا مش معاه؟ لا معاه. طب انا عندي he. We use with he have or has. with he we use has. يبقى he has. he has what? He has. انا عندي هنا this sentence affirmative or negative؟ مثبتة affirmative. يبقى we use some. برافو. يبقى he has some perfume. الجملة بتاعتي عادي. طيب أنا عندي هنا medicine. عايزة هنا بقى make a sentence in negative. عايزة أعمل جملة في النيجاتيف في النفي عشان هو مش معاه طبعا medicine. طب هنعملها إزاي؟ أنا عندي برضو he. تمام؟ هي سنة رابعة. he. With he in negative we use don't or doesn't. طبعا doesn't. يبقى he doesn't. طيب we said after doesn't we should put the verb in infinitive. Which one is in infinitive? Have or has? طبعا have is in infinitive. يبقى he doesn't have. طيب this sentence is negative or affirmative? منفية ولا مثبتة؟ برافو. This sentence is negative because there is doesn't فيها إن apostrophe T. طب what should we use in negative sentence؟ بنستخدم إيه في الجمل المنفية؟ some or any. We use any in negative sentences. يبقى he doesn't have any. Any what? Any medicine. And put full stop. يبقى احنا هنا استخدمنا some in affirmative sentence. استخدمنا some مع الجملة
المثبتة. But we use any in negative sentence مع الجملة المنفية. Another example، هناخد مثال ثاني، مديني هنا they وميك اب. نمبر 2 picture نمبر 2 sunscreen. طبعا هنا هم معاهم ايه؟ ميك اب، يبقى affirmative sentence جملة مثبتة. they هنقول they we use they with have or has. they plural subject pronoun يبقى we should use it with have، يبقى they have. طيب this sentence is affirmative or negative. This sentence is affirmative يبقى we should use some. they have some makeup. تمام and put full stop. طيب برضو هنستخدم نفس السبجكت برونون اللي عندي اللي هو they but in negative sentence بس في جملة منفية. طبعا هو مش معاهم sunscreen يبقى they. with they we should use in negative sentence in verb to have don't or doesn't. they يبقى we should use don't with they. And we said also after don't we should put the verb in infinitive اللي هو have. يبقى عندي يا سنة رابعة they don't have. This sentence is negative or affirmative؟ منفية ولا مثبتة؟ طبعا منفية، عندي فيها don't اهي ان apostrophe t. طيب what should we use in negative sentence؟ some or any. we use any in negative sentences في الجمل المنفية. يبقى they don't have any sunscreen. واكمل جملتي عادي and put full stop. تمام؟ يبقى احنا يا سنة رابعة we use some in affirmative sentences في الجمل المثبتة، يعني there isn't in apostrophe t، ما بيبقاش فيها in apostrophe t. but we use any in negative sentences. بنستخدم any مع الجمل المنفية اللي هي بيكون فيها in apostrophe t. تمام؟ وafter some or any we should put countable noun or uncountable noun. ايه هم الكاونتابل nouns؟ الاسماء اللي بتعد اللي هي may be singular و may be plural، يعني اقدر ان انا اجمع وممكن تكون مفرد. طيب but what are uncountable nouns؟ ايه هي الاسماء التي لا تعد؟ الاسماء التي لا تعد always be singular، دايما بتكون مفرد. so it takes او they take the verb is، دايما بياخدوا الفعل is. يا سنة رابعة number 3 number 4 5 6 7 8. please write them in your notebooks. HW هنعملها في ال HW زي المثالين اللي احنا عملناهم هنا في picture number 1 وفي picture number 2. we move to phonics time. هنتنقل من ايه؟ للphonics time. تمام؟ عندي they are words that end this with s but pronounced s. بتتنطق s. and words that has final s but pronounced z. بس بتتنطق يا سنة رابعة z. نشوف كده مع بعض زي ايه. يبقى انا عندي كلمات بتنتهي بحرف الاس pronounced س، بتتنطق س عادي او اس عادي. but words that have final s منتهية بالاس but pronounced z. repeat after me. caps 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 final s pronounced س، اتنطقت س عادي يا سنة رابعة زي ما هي. cats cats final s and also pronounced س، برضه اتنطقت س. ducks 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 final s and also pronounced س، برضه نهايتها فيها اس ولكن اتنطقت ايه؟ اتنطقت س برضه زي ما هي. تمام؟ طيب other words bags 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 in this with s منتهية بس. طيب pronounced س or ز؟ لا pronounced ز. bags bags. girls girls in this also with s but pronounced z z.
girls. Peas, peas, ends with s and also pronounced z. تمام؟ again يا سنة رابعة عرفنا كده الفرق بين ال words, the difference between words that ends with s that but pronounced z and words that ends with s but pronounced z. Repeat after me again. Caps, caps, cats, cats, ducks, ducks, bags, girls, peas. خلي بالنا انا عندي بسله peas P-E-A-S عشان انا عندي كلمه كمان اسمها bees bees اللي هي B for book double E يبقى انا عندي P for pen E-A peas دي اللي هي البسله but bees في فرق اهو في النطق B for book B double E-S ده اللي هو النحل. تمام؟ dogs dogs ducks ducks. عندي برضو beets beets ما نتلخبطش B-E-E-T-S اللي هو البنجر. عندي يا سنة رابعة beets اللي هو البنجر. bats bats اللي هي الخفافيش. تمام؟ cups 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 اللي هي with P for pen دي الفناجين but cups cups اللي هي B for book دي يعني صغار الحيوانات أو أشبال الحيوانات. تمام؟ we take other words هناخد كلمات تانية and please write all these words in your notebooks. kids kids what's the meaning of kids؟ يعني أدوات. kids يعني أدوات. تمام؟ mats mats عندي mats اللي هو السجاد. تمام؟ chips chips اللي هي الشيبسي. طيب carts carts اللي هي سنة رابعة العربيات عربة الكرب. تمام؟ طيب what else؟ ها socks socks. تمام؟ عندي kids kids what's the meaning of kids؟ نفرق دي kids اللي هي الأدوات. ماشي؟ kids ends with s and pronounced s but this kids kids ends with s but pronounced z. تمام؟ kids. طيب عندي برضو pens pens اللي هي الدبابيس وما نتلخبطش انا قلت الدبابيس دي فيها I but this word is pens pens اللي هي اللام الجاف with E. تمام؟ pills عندي برضو يا سنة رابعة pills. what's the meaning of pills؟ pills يعني اللي هو قرص الدواء اللي هو البرشام يعني. please write all these words in your notebooks. read the sentences. بيقول لي the cats and ducks have tops. ناخد برضو كلمة tops. what's the meaning of tops؟ اللي هو الدبور. عارفين الدبور اللي هو اللعبة ده؟ ده اسمه tops اللي هو عامل زي النحلة لعبة الأطفال دي. have tops and caps. number 2 the bees. C the peas. the bees عندي اهو bees B for book ده النحل but peas P for pen E-A دي البسلة. the bees C the peas in the bags. تمام؟ write the explanation of some and any. هنكتب شرح بتاع some and any. تمام؟ write with me this practice. هتكتب معايا التطبيق ده or these questions. choose we have. Write with me all these questions in your notebook also. We have space toothpaste. choose اللي عندي اديني an
any some. تمام؟ بيقول لي يا سنة رابعة we have space toothpaste. we have an ولا any ولا some. طب هنشوف مع بعض. This sentence is affirmative or negative. This sentence is affirmative. دي طبعا جملة مثبتة. طب طالما هي جملة مثبتة what should we use? an ولا any or some? We should choose some. يبقى we have some toothpaste. We use some here because this is affirmative sentence عشان دي جملة مثبتة. There isn't an apostrophe T. ما فيهاش an apostrophe T. She space some medicine. Let's choose have doesn't have or has. بيقول لي يا سنة رابعة she space some medicine. طيب هو هنا مديني some. تمام؟ طب و some نفكر مع بعض. some we use it in affirmative or negative. We use some in affirmative sentences في الجمل المثبتة. طب احنا قلنا يعني ايه جمل مثبتة؟ there isn't an apostrophe T or not. يعني ما فيهاش لا ان apostrophe T ولا not. طب نشوف مع بعض. she have she we use it with have طبعا wrong. طب she doesn't have she we use it with doesn't. نستخدمها she مع doesn't ولكن هنا انا عندي ايه؟ but there is some. انا هنا عندي some. يبقى دي ما تنفعش عشان دي فيها ان apostrophe T negative منفية. طيب she has we use she with has and there is some. يبقى has the correct choose. ده الاختيار الصح. يبقى we choose has because there is she عشان انا عندي she and there is some also وعندي some. We use it in affirmative sentences. بستخدمها في الجمل المثبتة. يعني ايه جمل مثبتة؟ يعني ما فيهاش ان apostrophe T. تمام. Number 3. I don't space any sunscreen. Let's choose having, has ولا have. بيقول لي يا سنة رابعة I don't space any sunscreen. طيب we said after don't what should we put or what should we use? We should put verb in infinitive. بعد don't لازم احط verb in infinitive. يعني ايه verb in infinitive without any adds بدون اي اضافات؟ طب having تنفع؟ طبعا it's wrong because there is ing. طيب I don't has طبعا has برضو it's wrong because it isn't in infinitive عشان هي مش في المصدر. طيب I don't have برافو عشان have هي اللي عندي في الانفينيتيف. يبقى we use have because after don't we should put the verb in infinitive and have is in infinitive. طب why should we use any here؟ ليه استخدمنا هنا any؟ because it's negative sentence عشان دي جملة منفية فيها ان apostrophe T. Number 4. They space have any shampoo. Let's choose isn't, don't, doesn't أو ممكن نقول aren't. نشوف مع بعض يا سنة تانية يا سنة رابعة. بيقول لي they space have any shampoo. أنا عندي طبعا بفكر في حاجتين. عندي any طبعا موجودة. طيب ليه؟
we use any in negative sentence. بستخدمها في الجملة المنفية، يعني بيكون فيها إن apostrophe T. طب أنا عندي كلهم فيهم إن apostrophe T. طب نفكر، أنا عندي هنا have. الهاف هنا إيه يا سنة رابعة؟ infinitive في المصدر. طيب نشوف تاني مع بعض. أنا عندي they. What should we use with they؟ بستخدم إيه مع they؟ They isn't طبعا it's wrong. طب بنستخدم don't with they؟ أيوه. طيب والaren't with they برضو أيوه. طب نقارن بقى ما بين الدونت والaren't، إيه اللي هتنفع فيهم؟ نبص هنا نلاقي عندنا have in infinitive. يبقى what should we use or what should we choose؟ We should choose don't, because after don't we should put the verb in infinitive. طيب why shouldn't we choose aren't؟ ليه ما اخترناش aren't؟ Because after aren't we should put the verb plus ing. عشان انا بعد aren't يا سنه رابعه بعمل ايه؟ بحط الفعل وازود له ing، وهنا طبعا ما عنديش verb plus ing، ما قاليش having. يبقى they don't have. يبقى احنا بنبص لحاجتين، بنبص ان انا عندي any we use it in negative sentences، بستخدمها في الجمل المنفيه. لقيت عندي كل الجمل منفيه يعني فيها ان apostrophe T. طب نبص انا عندي have الانفينيتيف في المصدر. طب ومين اللي بستخدمه الانفينيتيف مع المصدر؟ الدونت. تمام؟ with they come with don't, but we shouldn't choose aren't, because after aren't we should put the verb plus ing. Number 5. The girls. These questions about phonics أو on phonics time. الأسئلة دي بقى من أول number 5 على phonics time. تمام؟ The girls sit on space and eat chips. Mats, cats, beds. ها هنقول ايه سنة رابعة؟ بيقول لي the girls sit. Why should we put sit in infinitive؟ ليه حطينا sit في الانفينيتيف؟ برافو. ها because girls plural noun. عشان انا عندي girls plural noun، وafter plural noun we should put the verb in infinitive. The girls sit on what؟ يعني البنات بيقعدوا على ايه؟ الماتس ولا الكاتس ولا البيتس؟ طبعا الماتس. This is the correct choose. Number 6. The bees. طبعا قلنا bees with B for book and double E، ده اللي هو النحل. See the peas, and we said also peas with P for pen and EA اللي هي البسلة. Space the bags. Let's choose next ولا in ولا under. احنا لسه قاريينها دلوقتي مع بعض يا سنة رابعة. بيقول لي the bees see the bees space the bags. next. طبعا next is wrong because there isn't to. بستخدم next ومعاها to. ولا in ولا under the bags؟ in the bags. Please write all these questions, and we finished unit 7. I hope. Thanks for your listening. Goodbye. See you later.